Can you hear the difference between the words deck, decks, desk, and desks? Or Mac, Macs, mask, and masks? Or duck, ducks, dusk, dusks? Can you say these words accurately? Can you say the sentence, Max in a mask asks for an axe, accurately, like this? Today, we're going to work on consonant clusters with the s and k sounds. A consonant cluster is when we have to pronounce two or more consonants one after the other, without adding any vowel sounds in between. Examples of consonant clusters with the s and k sounds are basket, mosquito, excited, success, thanks, basics, excuse, asks, risked, and fixed. There are four typical errors that Vietnamese people make when saying English words with consonant clusters containing the k and s sounds. First, the most common mistake is that they forget to say the s sounds in these consonant clusters. So they will say tack instead of tax, mac instead of max, or mick instead of mix. The best examples of this error are the Vietnamese pronunciation of excuse me as me instead of excuse me, and relax as relax instead of relax. Second, sometimes Vietnamese people forget to say the k sound in these consonant clusters. So they will say miss instead of mix, nest instead of next, or sis instead of six. The third problem is that when the consonant cluster falls at the end of a word, Vietnamese people often skip the entire cluster. So they will say ne instead of next, and ta instead of task. The fourth problem is that very often the different ways of spelling of these consonant clusters, especially the spelling combinations with the letter X, cause difficulties. So Vietnamese people don't know how to say these words correctly. In this video, we will learn how to say consonant clusters with the k and s sounds accurately. We will examine how we typically spell words with these consonant clusters. We will practice saying words and sentences with k and s consonant clusters. And we will test your newly acquired skills. So, let's correct these mistakes and start speaking accurate English. Are you with me? Let's go! There are two main reasons why Vietnamese people can't say consonant clusters with the k and s well in English. The first reason stems from the fact that in the Vietnamese language, there's always a vowel after a consonant. But in English, we have a lot of words where consonants come one after the other without a single vowel between them. Like in the word school, which begins with two consonants, or asks, which ends in three consonants. So to a Vietnamese speaker, it feels strange to say two or more consonants together. So they simply say only one and forget the others. In addition, not pronouncing final consonants is already a big problem for Vietnamese people speaking English. And this problem only gets worse when there are more consonants at the end of a word. We covered final consonants extensively in episode 9. So if you need any help on this topic, you can find the detailed instructions in that video lesson. The
second reason is that the tongue of most Vietnamese people cannot move fast enough to change quickly between the s and the k sounds. The s sound is made at the front of the mouth, while the k is made at the back of the mouth. And Vietnamese speakers of English often cannot control their tongue precisely enough to make it quickly travel the full distance from front to back, and they can't say the s and k sounds clearly. So the result is an incorrect English pronunciation that foreigners find very difficult to understand. If you want to speak accurate English, you need to train your tongue to make it stronger and better controlled, so you are able to move it quickly into the necessary positions and make the correct English sounds. There are two basic sounds in the consonant clusters of today's lesson: s and k. The s in these consonant clusters is a strong sound, and it is longer than the k. It is made at the front of the mouth, with the lips pulled slightly and the tongue flat. It is very important to point out that you have to say a s sound, not a sh sound. Please don't confuse the two. S, sh, s, sh. If you have a problem with the s sound or can't quite distinguish it from the sh sound, then please watch episode 1, where you will find detailed instructions and practice exercises. The k in these clusters is a weaker sound, and it is shorter than the s. It is made at the back of the mouth by pulling your tongue back. There is a total of 6 combinations of consonant clusters with the s and k sounds. The two basic combinations are sk and ks. If you master these two, you will be able to say the other combinations easily. The other combinations are sks, skt, ksks, and kst. The first s and k combination is the sk cluster. Start this cluster by saying a s sound and holding it out longer. S. Remember that your lips should be slightly wide and that your tongue should be flat in your mouth. Use a mirror to check your lip position to make sure that you are saying the correct s sound and not a sh sound. With the s sound, the lips are wide, while with the sh, the lips are rounded. Next, say a long s and simply add a k at the end. S, k. While you're holding the s long, use the time to prepare for the k sound. S, k. If this is difficult for you at first, then say them separately. S, k. And practice switching from one to the other. Feel the tongue moving from the front of the mouth on the s to the back of the mouth on the k. S, k, s, k, s, k. Then slowly start reducing the space between the two sounds. Practice switching between the s and the k until you get it right. When you can say the sk with a very long s, start reducing the s to a normal length. Sk, 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 sk.
Pause this video and practice saying the sk and feel the tongue moving from the front of the mouth to the back of the mouth. Sk, sk. Pause now. Okay, now let's practice the sk cluster in words. The sk at the beginning of words. Sky, school, score, squat. Say the s part long and use the time of the long s to prepare for the k. Sky, school, score, squat. Be careful not to say a sh sound. A lot of time Vietnamese people confuse this with the sh. Watch episode 1 to learn the differences. The sk in the middle of words. Basket, discover, mosquito. If you find it difficult to say the sk in the middle of words, then do the following. Cut off the first syllable so that the s becomes the first sound of the word. Skit, cover, mosquito. And practice saying these half words. When you can do this well, then add the first syllable and practice saying the whole word. Basket, discover, mosquito. Another way to practice the sk is to separate the s and k and say the two half words with a space between them. Basket, discover, mosquito. Say the s longer to give you time to change the tongue and to remember that the s is an important sound. Then start reducing the space between the two word halves and finally put them back together. Basket, 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 basket. The sk at the end of words. Ask, risk, task. Again, say the s part long and use the time of the long s to prepare for the k. Ask, risk, task. Pause this video and practice saying these words with the sk cluster accurately. Pause now. The second s and k combination is the ks cluster. Start this cluster by saying a k sound and then add a long s sound. Ks. Make sure that your lips are slightly pulled, not rounded, and that your tongue is flat in your mouth. So you'll say a s, not a sh. If this is difficult for you at first, then say them separately. S. And practice switching from one to the other. Feel the tongue moving from the back of the mouth on the k to the front of the mouth on the s. K, s, k, s, k, s. Then slowly start reducing the space between the two sounds. Practice switching between the k and the s until you get it right. When you can say the ks with a very long s, start reducing the s to a normal length. Ks, 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 ks.
Pause this video and practice saying the ks and feel the tongue moving from the back of the mouth on the k to the front of the mouth on the s. Pause now. Okay, now let's practice the ks in words. Fortunately, the ks never occurs at the beginning of words in English, only at the end of words and in the middle. The ks in the middle of words: taxi, excellent, success. If you find it difficult to say the ks in the middle of words, then cut the ks consonant in half and say the two half words separately first. Taxi, excellent, success. Say the s longer to remember that the s is important here. Then start reducing the space between the two word halves and finally put them back together. Taxi, 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 taxi. Pull the lips a little and keep your tongue flat to make sure that you say a s, not a sh. Taxi, excellent, success. The ks at the end of words: mix, books, works. Say the s part long to remember that it needs to be pronounced. Mix, books, works. If this is difficult, then divide the ks into two parts, k plus s, and first say the words with the k as the final sound. Mick, book, work. When you can say the words like this, put the s at the end. Mix, books, works. Pause this video and practice saying these words with the ks cluster accurately. Pause now. The third s and k combination is the ksk cluster. This is basically a ks and a sk cluster put together. So if you can say the two basic combinations of sk and ks, then you should have no problem with the ksk. Start this cluster by saying a ks cluster and holding the s longer. Ks. Make sure that you're saying a s, not a sh. Next, simply add a k at the end. Ksk. While you're holding the s long, use the time to prepare for the second k sound. Ksk. If this is difficult for you at first, then say them separately. Ksk. And practice switching from ks to k. Feel the tongue moving from the back of the mouth on the k to the front of the mouth on the s, and then back to the back of the mouth, again, on the second k. Now, slowly start reducing the space between the sounds. Practice the switching between the ks and the k until you get it right. When you can say the ksk with a very long s, start reducing the s to a normal length. Ksk, 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 ksk.
Pause this video and practice saying the ksk and feel the tongue moving from the back of the mouth to the front of the mouth and then to the back of the mouth again. Ksk, ksk. Pause now. Now, let's practice the ksk in words. Fortunately, the ksk cluster occurs only in a few words in English, and only in the middle of words. The ksk in the middle of words. Excuse, exclude, exclaim. If you find it difficult to say the ksk, then separate the ksk part from the second k and say the two word halves with a space between them. Excuse, exclude, exclaim. Say the s longer to give you time to change the tongue and to remember that the s is important here. If you cannot say the ks cluster as the final sounds, then go back to the second part of this section of the video and practice the ks there. Now start reducing the space between the two word halves and finally put them back together. Excuse, 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 excuse. Pause this video and practice saying these words with the ks cluster accurately. Pause now. The fourth s and k combination is the sk cluster. This is basically a sk cluster followed by a ks cluster. So if you can say the ks and the sk, then you should have no problem with the sks. Start this cluster by saying a sk cluster and then add a long s sound. Sks. Make sure that your lips are slightly pulled, not rounded, and that your tongue is flat in your mouth. So you'll say a s, not a sh. If this is difficult for you at first, then say them separately. Sk, s, and practice switching from sk to s. Feel the tongue moving from the front of the mouth on the s to the back of the mouth on the k, and then to the front of the mouth again on the second s. Sk, s, sk, s, sk, s. Now slowly start reducing the space between the sounds. Sk, s, sk, s, sk, s, sk, sk, s. Practice switching between the sk and the s until you get it right. When you can say the sk with a very long s, start reducing the s to a normal length. Sk, 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 sk. Pause this video and practice saying the sk and feel the tongue moving from the front of the mouth on the first s to the back of the mouth on the k, and then to the front of the mouth again on the second s. Pause now. Okay, now let's practice the sks in words. In English, the sks cluster almost always occurs at the end of plural nouns and singular third-person verbs. The sks at the end of words. Asks, risks, tasks. Say this part long to remember that it needs to be pronounced. Asks, risks, tasks.
If this is difficult, then divide the sks into two parts, sk and s, and first say the word with the sk as the final sound. Ask, risk, task. If you cannot say the sk cluster as the final sounds, then go back to the first part of this section of the video and practice the sk there. When you can say the words like this, then put the second s at the end. Asks, risks, tasks. Pause this video and practice saying these words with the sk cluster accurately. Pause now. The fifth and sixth consonant cluster combination with the s and k are the skt and the kst clusters, which are a sk and a ks cluster followed by a weaker t sound. So if you can say the ks and sk, then you should have no problem with the skt and the kst. When you say the skt, you can feel your tongue moving from the front of the mouth to the back of the mouth and then to the front of the mouth again. Skt, skt, skt. When you say the kst, you can feel the tongue moving from the back of the mouth to the front of the mouth and then staying at the front of the mouth for the t sound. Kst, kst, kst. If this is difficult for you at first, then say the t at the end separately. Feel the tongue moving from the front of the mouth to the back of the mouth. Sk, 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 Now slowly start reducing the space between the sounds. Pause this video and practice saying the skt and kst clusters and feel the tongue moving between the front of the mouth and the back of the mouth. Skt, skt, and kst, kst. Pause now. Okay. Now, let's practice the skt and kst clusters in words. In English, these clusters only occur at the end of regular past tense verbs. The skt at the end of words. Asked, risked, tasked. The kst at the end of words. Mixed, fixed, relaxed. Say the s part long to remember that it needs to be pronounced. Asked, risked, tasked, mixed, fixed, relaxed. If this is difficult, then divide the clusters into two parts and first practice saying the words without the final t sound. Ask, risk, task, mix, fix, relax. If you cannot say the sk cluster as the final sound, then go back to the first part of this section of the video and practice the sk there. If you cannot say the ks cluster as the final sound, then go back to the second part of this section and practice the ks there. When you can say the words like this, then put the t at the end. Asked, risked, tasked, mixed, fixed, relaxed. Pause this video and practice saying these words with the skt and kst
clusters accurately. Pause now. Có hai lý do khiến người Việt Nam không thể phát âm được những tổ hợp phụ âm khi chúng đi kèm với âm k và âm s trong tiếng Anh. Lý do đầu tiên xuất phát từ thực tế là trong tiếng Việt luôn có một nguyên âm đi sau một phụ âm, nhưng trong tiếng Anh chúng ta có rất nhiều từ mà trong đó nhiều phụ âm nối tiếp nhau mà không có nguyên âm nào chen giữa chúng. Chẳng hạn như từ school được bắt đầu bằng 2 phụ âm hoặc asks kết thúc bằng 3 phụ âm. Vì vậy, với một người nói tiếng Việt thì họ cảm thấy lạ khi phải nói 2 hay nhiều phụ âm liên tiếp nhau. Vì vậy, họ chỉ đơn giản là nói một phụ âm và quên đi phụ âm còn lại. Ngoài ra, không phát âm phụ âm cuối cùng đã là một vấn đề lớn đối với người Việt Nam nói tiếng Anh. Và vấn đề này lại càng trở nên tồi tệ hơn khi có nhiều phụ âm ở cuối một từ. Chúng ta đã đề cập đến phụ âm cuối trong tập 9, vì vậy nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về chủ đề này, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết trong bài học video đó. Lý do thứ hai nữa là lưỡi của hầu hết người Việt Nam đều không thể di chuyển đủ nhanh để thay đổi nhanh chóng giữa âm s và âm k. Âm s được tạo ra ở phía trước miệng, trong khi âm k được tạo ra ở phía sau miệng. Và những người Việt Nam nói tiếng Anh thường không thể điều khiển lưỡi của mình đủ chính xác để nó có thể di chuyển nhanh chóng toàn bộ từ phía trước ra phía sau để có thể nói được âm s và âm k. Vì vậy, kết quả là việc phát âm tiếng Anh không chính xác dẫn đến người nước ngoài cảm thấy rất khó hiểu. Và nếu bạn muốn nói tiếng Anh một cách chính xác thì bạn phải cần tập lưỡi của bạn sao cho lưỡi trở nên mạnh mẽ hơn và kiểm soát tốt hơn, để từ đó bạn có thể di chuyển lưỡi vào các vị trí cần thiết và tạo ra âm thanh chính xác. Có 2 âm thanh cơ bản trong các cụm phụ âm của bài học hôm nay, đó là âm s và âm k. Âm s trong các cụm phụ âm này là âm thanh mạnh và dài hơn âm k. Nó được thực hiện ở phía trước của miệng với môi kéo rộng một chút và lưỡi phẳng. Và điều quan trọng là bạn phải nói âm s chứ không phải là âm sh, và đừng nhầm lẫn hai âm này với nhau. Và nếu bạn gặp sự cố với âm s hoặc không thể phân biệt được âm s và âm sh thì hãy vui lòng xem lại tập 1 nơi bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn chi tiết và bài tập thực hành. Âm k trong các cụm phụ âm là một âm thanh yếu và ngắn hơn so với âm s. Nó được thực hiện ở phần sau của miệng bằng cách kéo lưỡi của bạn ngược trở lại ra phía sau. Có tổng cộng là 6 tổ hợp các cụm phụ âm được tạo thành bởi âm s và âm k. 2 kết hợp cơ bản là sk và ks. Nếu bạn làm chủ được 2 tổ hợp cơ bản này, bạn sẽ có thể phát âm các tổ hợp khác một cách dễ dàng. Các tổ hợp khác bao gồm sk, skt, ksk và kst. Sự kết hợp đầu tiên của âm s và âm k là tổ hợp sk. Bắt đầu cụm này bằng cách nói âm s và giữ nó lâu hơn. Hãy nhớ rằng môi của bạn phải hơi rộng và lưỡi được giữ phẳng trong miệng. Sử dụng gương để kiểm tra vị trí của môi để bảo đảm rằng bạn đang nói đúng âm s chứ không phải là âm sh. Với âm s thì môi rộng, trong khi âm sh thì môi tròn. Và tiếp theo chúng ta hãy nói âm s dài và chỉ cần thêm âm k vào cuối. Và trong khi bạn đang giữ âm s dài thì hãy sử dụng thời gian để chuẩn bị cho âm k. Và nếu điều này là khó khăn cho bạn lúc đầu, vậy thì hãy thử nói chúng một cách riêng biệt, đó là k. Và thực hành qua lại, bạn sẽ cảm thấy lưỡi từ phía trước của miệng khi bạn phát âm s di chuyển đến mặt sau của miệng khi bạn phát âm k.
Và sau đó thì từ từ bắt đầu giảm khoảng cách giữa hai âm thanh. Và thực hành chuyển đổi giữa âm và âm cho tới khi bạn làm đúng. Nếu bạn có thể nói được tổ hợp với một âm dài, hãy thử giảm chiều dài bình thường. Tạm dừng video này và thực hành nói âm và cảm nhận lưỡi di chuyển từ phía trước miệng đến phía sau của miệng. Và tạm dừng video tại đây. Bây giờ chúng ta hãy thực hành tổ hợp theo từ. Khi tổ hợp đứng ở đầu của từ, chẳng hạn như sky, school, score, squat, kéo dài phần và sử dụng thời gian đó để chuẩn bị cho âm sky, school, score, squat. Và cẩn thận không nói âm sh. Rất nhiều người Việt Nam thường nhầm lẫn âm s và âm sh. Hãy xem lại tập 1 nếu bạn cảm thấy cần tìm hiểu sự khác biệt. Tổ hợp ở giữa các từ, chẳng hạn như basket, discover, mosquito. Nếu bạn cảm thấy khó nói tổ hợp ở giữa các từ thì hãy làm như sau. Cắt âm tiết đầu tiên để âm trở thành âm đầu tiên của từ, chẳng hạn như skate, scover, skittle. Và thực hành nói một nửa từ này. Khi bạn có thể làm tốt, sau đó thêm âm tiết đầu tiên vào và thực hành nói toàn bộ từ basket, discover, mosquito. Và một cách khác để thực hành âm là tách hai phần thành hai phần khác nhau và nói hai từ có khoảng cách giữa chúng. Basket, discover, mosquito. Chúng ta hãy nói âm còn cho bạn thời gian để thay đổi lưỡi và nhớ rằng âm là một âm quan trọng. Sau đó hãy bắt đầu giảm khoảng cách giữa hai nửa từ và cuối cùng đặt chúng lại với nhau. Basket, 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 basket. Và các tổ hợp ở cuối của từ, chẳng hạn như ask, risk, task. Chúng ta nói âm dài và sử dụng thời gian đó để chuẩn bị cho âm k. Ask, risk, task. Tạm dừng video này và thực hành nói những từ này với tổ hợp phụ âm một cách chính xác. Tạm dừng video tại đây. Sự kết hợp thứ hai của s và k là tổ hợp k. Hãy bắt đầu cụm này bằng cách nói âm k, rồi thêm một âm s dài. K. Hãy bảo đảm rằng đôi môi của bạn được kéo nhẹ, không làm tròn môi mà chỉ kéo nhẹ, và lưỡi của bạn phẳng phía bên trong miệng. Vì vậy bạn sẽ nói âm s chứ không phải là âm sh. Nếu điều này là khó khăn cho bạn lúc đầu, để tách hai phần này ra thì bạn hãy nói chúng một cách riêng biệt k và s, và thực hành chuyển đổi qua lại giữa k và s. Hãy cảm nhận lưỡi của bạn di chuyển từ mặt sau của miệng khi bạn nói âm k
đến mặt trước của miệng khi bạn nói âm Sau đó chúng ta từ từ giảm khoảng cách giữa hai phần này lại. Thực hành chuyển đổi giữa âm k và âm s cho đến khi bạn làm chúng tốt hơn. Khi bạn đã có thể nói ks với một âm dài thì hãy bắt đầu giảm chiều dài của âm s. Tạm dừng video này và thực hành nói âm và hãy cảm nhận lưỡi của chúng ta di chuyển từ mặt sau của miệng khi các bạn phát âm k đến phần trước của miệng khi chúng ta phát âm k. Tạm dừng video. Bây giờ chúng ta hãy thực hành ở giữa và cuối các từ. May mắn thay là tổ hợp không bao giờ xuất hiện ở đầu của từ trong tiếng Anh mà chỉ xảy ra ở giữa từ và cuối từ. Chúng ta có một số từ như taxi, excellent, success. Nếu bạn cảm thấy khó nói tổ hợp ở giữa các từ, vậy thì chúng ta có thể cắt phụ âm thành một nửa và nói hai phần một cách riêng biệt. Chẳng hạn như taxi, excellent, success. Chúng ta có thể nói âm dài hơn để chúng ta nhớ rằng âm là quan trọng. Và sau đó chúng ta bắt đầu giảm khoảng cách giữa hai nửa từ và cuối cùng đặt chúng lại gần với nhau. Chẳng hạn như taxi, 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 taxi. Chúng ta kéo môi một chút và giữ cho lưỡi phẳng ở bên trong miệng để chắc chắn rằng chúng ta đang nói âm mà không phải là một âm taxi, excellent, success. Tổ hợp ở cuối các từ như mix, books, works. Chúng ta hãy nói âm dài để nhớ rằng âm cần phải được phát âm. Chẳng hạn như mix, books, works. Và nếu điều này quá khó khăn cho bạn thì bạn hãy chia thành hai phần là k và s. Và đầu tiên hãy nói các từ có âm k là âm cuối. Chẳng hạn như make, book, work. Và khi bạn đã có thể nói những từ này rồi thì chúng ta có thể đặt ở cuối vào như makes, books, works. Tạm dừng video này và thực hành nói những từ này với tổ hợp một cách chính xác. Tạm dừng video tại đây. Sự kết hợp thứ ba của hai âm và k là tổ hợp k. Về cơ bản thì đây là sự kết hợp của tổ hợp k và sk. Vì vậy, nếu bạn có thể nói được hai tổ hợp cơ bản của k và ks, thì bạn sẽ không gặp vấn đề gì với k, sk. Chúng ta có thể bắt đầu cụm này bằng cách nói một âm trước k, và giữ âm dài hơn để bảo đảm rằng bạn đang nói âm chứ không phải là âm sh. Tiếp theo chỉ cần thêm k vào phía cuối k. Và trong khi bạn đang giữ âm
dài thì hãy sử dụng thời gian đó để chuẩn bị cho âm k. Và nếu điều này gây khó khăn cho bạn lúc đầu thì hãy nói riêng thành các phần và thực hành chuyển đổi từ sang k. Hãy cảm nhận lưỡi di chuyển từ mặt sau của miệng khi chúng ta phát âm k đến phần trước của miệng khi chúng ta phát âm và sau đó đến mặt sau của miệng một lần nữa khi chúng ta phát âm k lần thứ hai. Và bây giờ hãy từ từ bắt đầu giảm khoảng cách giữa các âm. Hãy thực hành chuyển đổi giữa k và âm k cho đến khi bạn nói những âm này đúng. Khi bạn đã có thể nói âm k với một âm dài, hãy bắt đầu giảm chiều dài của âm Hãy tạm dừng video này và thực hành nói âm k và cảm nhận lưỡi di chuyển từ phía sau của miệng đến phía trước của miệng, rồi sau đó lại trở lại phía sau của miệng một lần nữa. Tạm dừng video tại đây. Và bây giờ hãy thực hành với các từ. May mắn thay, chỉ xuất hiện trong một vài từ trong tiếng Anh và chỉ xuất hiện ở giữa các từ. Tổ hợp ở giữa các từ chẳng hạn như excuse, exclude, exclaim. Nếu bạn cảm thấy khá khó khăn khi phải nói tổ hợp vậy thì chúng ta có thể tách ra và nói đặt một cái khoảng trống ở giữa hai phần. Excuse, exclude, exclaim. Chúng ta có thể nói âm để giúp cho bạn có thêm thời gian để thay đổi vị trí của lưỡi và nhớ rằng âm là một âm quan trọng. Nếu bạn không thể nói âm như là âm cuối cùng, vậy thì chúng ta phải cần quay lại phần thứ hai của bài học này và thực hành âm. Sau đó, chúng ta bắt đầu giảm khoảng cách giữa hai từ và cuối cùng đặt chúng lại với nhau. Excuse, 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 excuse. Tạm dừng video này và thực hành nói những từ này với tổ hợp một cách chính xác và tạm dừng video. Sự kết hợp thứ tư của hai âm và k là tổ hợp. Về điều này, cơ bản cũng giống như tổ hợp nhưng theo sau là tổ hợp. Vì vậy, nếu bạn đã có thể nói và một cách dễ dàng thì bạn sẽ không gặp vấn đề gì với. Chúng ta hãy bắt đầu cụm này bằng cách nói cụm và sau đó thêm một âm dài. Hãy chắc chắn rằng đôi môi của bạn được kéo nhẹ, chứ đừng làm tròn môi và lưỡi của bạn được giữ phẳng bên trong miệng. Vì vậy, bạn sẽ nói âm chứ không phải là âm sh. Nếu bạn cảm thấy điều này khó khăn cho bạn ngay lúc đầu thì chúng ta có thể tách ra thành các phần riêng biệt và thực hành chuyển đổi qua lại từ sang
hãy cảm nhận lưỡi của chúng ta di chuyển từ phía trước của miệng khi chúng ta nói âm, rồi đến phía sau của miệng khi chúng ta nói âm k, và sau đó lại trở lại phần trước của miệng khi chúng ta nói âm thứ hai. Và bây giờ hãy từ từ bắt đầu giảm khoảng cách giữa các âm. Chúng ta có thể thực hành chuyển đổi giữa sk và s cho đến khi bạn phát âm được nó đúng. Và khi bạn đã có thể nói sk đúng với một âm dài thì chúng ta có thể giảm chiều dài của âm s lại. Tạm dừng video này và thực hành nói âm và cảm nhận lưỡi của chúng ta di chuyển từ phía trước của miệng khi chúng ta nói âm thứ nhất, rồi lưỡi di chuyển đến phần sau của miệng khi chúng ta nói âm k, và sau đó lại trở về mặt trước của miệng khi chúng ta nói âm thứ hai. Và tạm dừng video. Bây giờ chúng ta hãy thực hành âm trong các từ. Trong tiếng Anh, tổ hợp hầu như luôn luôn chỉ xuất hiện ở cuối danh từ số nhiều và ngôi thứ ba số ít. Tổ hợp ở cuối các từ chẳng hạn như asks, risks, tasks. Chúng ta nói âm dài để nhớ rằng đây là một âm quan trọng cần phải được phát âm. Asks, risks, tasks. Và nếu bạn cảm thấy điều này quá khó khăn, vậy thì chúng ta hãy chia thành hai phần bao gồm và s. Và đầu tiên chúng ta hãy nói như là âm cuối cùng. Ask, risk, task. Và nếu bạn không thể nói như là một âm cuối, vậy thì hãy quay lại phần đầu tiên của bài học này và thực hành. Khi bạn đã có thể nói những từ như thế này và sau đó phát âm thứ hai ở cuối, asks, risks, tasks. Hãy tạm dừng video này và thực hành nói những từ này với tổ hợp âm một cách chính xác. Tạm dừng video tại đây. Sự kết hợp thứ 5 và thứ 6 giữa âm s và âm k đó chính là sk và kst. Và trong đó âm sk và kst theo sau bởi âm t yếu. Vì vậy, nếu bạn đã có thể nói kst và sk thì bạn sẽ không gặp vấn đề gì với tổ hợp này. Sk và kst. Khi bạn nói âm bạn sẽ cảm thấy lưỡi của bạn di chuyển từ phía trước của miệng vào mặt sau của miệng, rồi sau đó lại trở về phía trước của miệng một lần nữa. Khi bạn nói âm bạn sẽ cảm thấy lưỡi di chuyển từ mặt sau của miệng đến mặt trước của miệng và sau đó ở mặt trước của miệng đối với âm Và nếu điều này gây khó khăn cho bạn lúc ban đầu thì bạn có thể nói ở âm cuối một cách riêng biệt và bạn sẽ cảm nhận được lưỡi của bạn di chuyển ở phía trước của miệng đến mặt sau của miệng.
Sau đó chúng ta từ từ bắt đầu giảm khoảng cách giữa các âm thanh lại. Chúng ta tạm dừng video này và thực hành nói và cảm nhận lưỡi di chuyển giữa từ mặt trước của miệng và mặt sau của miệng. Và tạm dừng video tại đây. Bây giờ chúng ta hãy thực hành và theo từ. Trong tiếng Anh thì các cụm này chỉ xảy ra ở cuối động từ trong thì quá khứ đơn. Ở cuối các từ như asked, risked, tasked. Và tổ hợp ở cuối các từ như mixed, fixed, relaxed. Chúng ta nói âm dài để nhớ rằng đây là âm quan trọng cần phải được phát âm. Asked, risked, tasked, mixed, fixed, relaxed. Và nếu điều này khó khăn cho bạn ngay lúc đầu, vậy thì chia các cụm thành 2 phần và hãy thực hành nói những từ không có âm ở cuối. Chẳng hạn như ask, risk, task, mix, fix, relax. Và nếu bạn không thể nói âm sk là âm cuối, vậy thì hãy quay lại phần đầu tiên của bài học này và thực hành âm sk. Và nếu bạn không thể nói cụm k là âm cuối, vậy thì bạn hãy quay lại phần thứ 2 của bài học này và thực hành âm k. Khi bạn đã có thể nói những âm này tốt, vậy thì hãy thêm vào cuối. Asked, risked, tasked, mixed, fixed, relaxed. Hãy tạm dừng video này và thực hành nói những từ này với và một cách chính xác. Và tạm dừng video tại đây. Let's look at the typical ways how we spell the consonant clusters with the k and s sounds, because it can be confusing for Vietnamese people, especially the spelling of the ks and sk clusters. The sk cluster. S plus K. Sky, skip, skill, skate, basket, risky, whiskey, ask, task, desk, mask, risk. S plus CH. School, schedule, scheme. S plus C plus A. Scam, scale, escape. S plus C plus O. Score, discount, discover. S plus C plus U. Rescue, discuss, biscuit, muscular. But muscle is pronounced as muscle without a K. S plus C plus L or R. Scream, scroll, describe, skyscraper, disclaimer, disclose,
See S plus C at the end of words. Disc, mollusk. S plus QU, pronounced as squa, at the beginning of words. Squat, square, squid, squad, mosquito. The X cluster. The X is pronounced as X if it's not at the beginning of a stressed syllable. Fix, mix, next, taxi, box, relax, extra, exit, expect, export. X plus CE and X plus CI. Excited, excel, accept, excellent. C plus CI and C plus CE. Vaccine, accident, accent, accept, access, success, succeed. The following spellings of x are usually at the end of plural nouns and singular third-person verbs, which have a letter S at the end. K plus S, walks, works, cooks, books, thanks, thinks, banks. CK plus S, backs, ducks, locks, socks, packs, kicks, necks. CH plus S and CHE plus S, aches, stomachs. QUE plus S, techniques, antiques. C plus S, docks, specs, sinks, basics, lyrics, topics, tactics. The XK cluster. X plus C plus A, O, U, L, or R. Excuse, exclude, exclaim, exco. The SKS cluster at the end of plural nouns and singular third-person verbs. S plus K plus S. Asks, tasks, desks, masks, risks. The SKT cluster at the end of regular verbs in the past tense. S plus K plus ED. Asked, tasked, masked, risked. The X cluster at the end of regular verbs in the past tense. X plus ED. Fixed, axed, relaxed, mixed, taxed, waxed. To show you how important the accurate pronunciation of consonant clusters is in English, here is a collection of words ending in different S and K consonant cluster combinations. We have words ending in S, K, Ks, Sk, Sks, Skt, and Kst. Watch and listen to me saying these minimal pairs and focus on the differences. Mass, Mac, Max, mask,
masks, masked, maxed, ass, axe, ask, asks, asked, axed, tack, tax, task, tasks, tasked, taxed, deck, decks, desk, desks, desked, duck, ducks, dusk, dusks, dusked, rick, ricks, risk, risks, risked, lass, lack, lax, laxed, ness, neck, necks, next, miss, mick, mix, mixed, sis, sick, six. Pause this video and practice saying these words with the correct consonant clusters. Although the spelling of the word sometimes looks different, please remember that the words in each column have the same consonant cluster. In addition, remember that the letter X is pronounced as X in these words. Pause now. In the first activity, we will test your ability to recognize the X consonant cluster in words. The X cluster is probably the most common of the 6 consonant cluster combinations with the S and the K, so please pay close attention. Also, this is the pronunciation of the letter X, and a lot of Vietnamese people have problems with saying this letter correctly. You will hear 4 words, and you will have to make 4 decisions. We start at 1. After hearing each word, you'll have to make a decision. Turn left or turn right, based on what sound you hear in each word. If you hear a X sound, so 2 consonants, at the end of a word, you have to turn to the left. And if you hear only a S, K, or T sound, so only 1 consonant at the end of the word, then you have to turn to the right. After 4 words, we will arrive in a city. Your job is to correctly guess the name of the city where we have arrived. Let's do an example. 6, 6. We're going to the left. Fit, fit. We're going to the right. Dex, dex. We're going to the left. Lax, lax. We're going to the left. And we are in San Francisco. Can you hear the final sk consonant cluster in Francisco? In the first and second set of words, I will say each word twice. Are you ready? At, at. Sick, sick. Next, next. Miss, miss. Where are we? Write the name of the city in the comments. Second set of words. Are you ready? Max, max. Neck, neck. Mac, mac. Axe, axe. Where are we? In the third and fourth set of words, I will say each word only once. Are you ready?
lass, tax, fix, mix. Where are we? Fourth set of words. Ready? Mass, mix, mick, lack. Where are we? Write the name of the cities in the comments. In the second activity, we will test your ability to distinguish the different consonant clusters in words. You can see 10 numbers on the screen, from 1 to 0, like on a phone dialing screen. Each number is represented by a word, so there are 10 different words on the screen. Number 1 is ask. Number 2 is asks. Number 3 is asked. Number 4 is neck. Number 5 is next. Number 6 is next. Number 7 is risk. Number 8 is risks. Number 9 is risked. And number 0 is ricks. I'm going to dictate you a phone number using these words. Your job is to write down the correct phone number. Let's do an example. First number is asked. Asked. This is number 3. Next number is neck. Neck. This is number 4. Next is next. Next. This is number 6. Next is risk. Risk. Number 7. Next is asks. Asks. Number 2. Next one is next. Next. Number 5. Next one is asks. Asks. Number 2. Next one is next. Next. Number 6. Next is ask. Ask. Number 1. And the last one is next. Next. This is number 5. So the phone number was 346-725-2615. In the first set of words, I will say each word twice and slowly. Are you ready? Ricks. Ricks. Neck. Neck. Next. Next. Risked. Risked. Ricks. Ricks. Asks. Asks. Asked. Asked. Risk. Risk. Risks. Risks. Next. Next. What is the phone number? Write it in the comments. In the second set of words, I will still say each word slowly, but only once. You ready? Neck. Asked. Risked. Ricks. Next. Ask. Risks. Asks. Next. Risk. Write the phone number in the comments. In the third set of words, I will say each word once, but a little faster. Are you ready? Asks. Ask. Neck. Risk. Ricks.
next, asked, risked, risks, next. Write the phone number in the comments. In the fourth set of words, I will say each word once and even faster. Are you ready? Risked, next, risks, neck, risk, ricks, asks, asked, ask, next. Write the phone number in the comments. This third activity will improve and test your ability to recognize consonant clusters with the s and k sounds in sentences. You will see a sentence on the screen where one word has two options. You will hear the sentence with one of the words being said. Your job is to choose which word was used in the sentence. Number 1. The options are tax and task. Max had to file a tax report. Max had to file a tax report. Number 2. The options are asks and asked. Dexter asked a lot of questions. Dexter asked a lot of questions. Number 3. The options are risk and risks. I don't see any risks with this project. I don't see any risks with this project. Number 4. The options are sick and six. All I see are sick people. All I see are sick people. Number 5. The options are decks and desks. These decks were built by master craftsmen. These decks were built by master craftsmen. The fourth and final activity will improve your ability to say consonant clusters with the s and k sounds accurately in sentences. Look at the sentences, listen to me saying them, and then pause the video after each sentence and practice. Focus on saying the sentences accurately and slowly first. Only say a sentence faster if you can say it accurately at a lower speed. Here are the sentences. Number 1. Ducks usually duck at dusk. Ducks usually duck at dusk. Pause now. Number 2. The task is to reduce taxes. The task is to reduce taxes. Pause now. Number 3. Don't expect a pact. Your neck is next. Don't expect a pact. Your neck is next. Pause now. Number 4. Max in a mask asks for an axe. Max in a mask asks for an axe. Pause now. Number 5. The desks were fixed successfully. The desks were fixed successfully. Pause now. Number 6.
We discussed a mix of topics, from relaxation techniques to risky basketball tactics. We discussed a mix of topics, from relaxation techniques to risky basketball tactics. Pause now. Number 7. I'm so excited about this team scoring successfully thanks to their excellent skills. I'm so excited about this team scoring successfully thanks to their excellent skills. Pause now.